Okay, we are live. Good Yes. morning, Sister Grace. Good morning, Sister Prinam. How are you? I'm good. Thank you. How are you? I'm doing good, thank you. All right. Thank you for accepting my invitation. You're welcome. You're welcome. All right. Thank you to all our viewers. I hope you are all doing well. Please leave us a comment so that we can know where you are watching us from. I'm here from Cedar Rapids, USA. So, good morning, good evening, good afternoon. Yes, I'm originally from Togo and I live in the US a while ago. Thank you so much for following us today. Yeah, I will let my sister introduce herself. Thank you so Sure. much. Sure. Thank you for inviting me. Definitely. I'm Grace and I'm from Togo as well. Currently reside in the US with my family and I'm a social worker by profession and an online digital business owner. So yes, pretty much who I am. Thank you, our viewers. All right, thank you so much. You're welcome. Yeah, once again, thank you for accepting my invitation. I'm so glad to have you today. It's a pleasure. Yeah, thank you so much to all our viewers. Thank you very much. Please leave us a comment so that we can know who you are and where you are watching us from. Yeah, today we wanted to discuss some common questions that people ask about our online business. Yeah, so the first question is this: what is the business about? So, sister, can you tell us what this business is about? Definitely, definitely. Sorry. So I just try to write some note down so I can definitely tell my our viewers exactly what the business about, okay? Yes. So this business is all about social media marketing. That's pretty much what we do. So we have a system. We have a system that it promotes their like a franchise model. So it is a system because usually we say we have all the tools that like you guys need to succeed in this business. Yes, it's a system that is very, very legitimate and automated and also help people work online. So we provide everything that you need for the business. Usually I say like a franchise model, but it's not because over here all we do is social media marketing. We don't do any selling. We don't do any blogging friend or family. We have all the tool for you to do that marketing to promote the a system that is 100% legit, and there's so many people in gist that have been succeeding. All we need from you is your time. That's it. Once you have a time, you can do this business. You don't have to go do any research or trying to find out, like what how you can succeed. It's like you're going to school. We have all the teacher will tell you everything you need. All you need to do to create time to learn what the teacher is telling you in order to pass the exam. Yes. So over here, we are the teachers and we tell you everything you need. All you need is to take time to study the material and then you can pass the exam. Passing the exam on our end is, making profit in our business. And that's what all we are here for. If we are not making profit, then why will we be coming here every Saturday or, every time bringing our face and talking about the business? Definitely before you start any business, you have to know that, okay, am I going to make profit? Is it going to help me financially? Is it going to meet the goals that I needed, in order to succeed in like to start? So all those worries, a question, we have them for you. Again, I mentioned before, we just need your time. That's all we need from you. Once you have the time, the system work for you. Even when you're sleeping, you'll be seeing amazing results. When you wake up in the morning, you see those amazing results. It Yes. really is like really good for, especially if you're a parent and you're always thinking, what can I do to leverage my income? What can I do on the side? You don't need to go to the office in the morning. You can do it everywhere. Taking your kid to the park is possible. Going on shopping is possible. You have your phone, you are good to go.
So really you save a lot of money even from dropping your Yes. kid at daycare. I'm talking right now, my daughter is in the background. I do a Yeah. lot of this business at home, and my daughter is at home, so I no longer pay daycare fees. I no longer have to be like, I need to drop my daughter somewhere because I need to work, because I'm working. I don't have to worry about, as long as I keep her busy, that money go back into my pocket. So I will keep going on and on, but the main goal about this business is that we have the system that work for you and it's legitimate, and it's 100% legitimate. So you don't need to worry about it's a scam or no. There's nothing about scamming here. Yes. We have the system that do the work for you. You just have to create your time. Again, I keep mentioning time because it's something that has helped me to succeed in this business. In the beginning, I was worrying about I don't have time. Mhm. And again, a lot of people that I've talked to always talk about time. I don't have time to watch the webinar. I don't have time to learn the material. But if you think about, let's say you want to set up a normal business for yourself, or like a hair business or selling product online, you have to create time to create that website, make your product and advertise exactly your product. But on here, we don't let you make anything. We don't let you create, like we have everything you need to succeed. So it's kind of a franchise model, but for me, it's not, because a franchise model, you have to go out there and look for the model by yourself. Nobody's going to do it for you. On our end, we have the everything, the system, we have everything. We are not going, we're not letting you hang in there trying to look for how to succeed in here. We have the tools for you. Put in your time and you're set to go. Thank you so much, my sister, for the question. I hope Thank I you answer so your much. question. I say so many things, but I hope that I answer your question though. Yes, you did. You did. Thank you Okay, so much. you're Yeah, thank welcome. you for your explanation. Hmm. Yeah, so as you heard, our system is amazing and is a unique one. We have Hmm. everything in place. We have the training, we have the masterminds, we have coaches, we have uh, mentors. Yeah, so you don't have to worry that you don't have any business experience or you don't have Yes. any knowledge or you are not a technical guru. You don't have to Hmm. worry about all that. Yes. You can start and learn every day, right? So thank Hmm. you so much. Thank you so much. And as my sister has mentioned, our system is legit. Yeah, it's legitimate. We pay our taxes every year as business owners. We pay our taxes to the government. So you don't have to worry that it's a scam or it's not legal. Yeah. So you can check it out and see how it is and how amazing it's helping people. Thank you so much. You're My next welcome. question is that what products do you sell? I think you mentioned that already. Yeah, Yes, I but can even tell more about it. We don't yes, sell anything. Thank you for the question. We yes, do not sell anything. Can you hear me? yes, yes, Okay. We don't sell anything. We don't do any, again, I mentioned it before, any bulk friend or family, any inventory. You don't have we, I when I started, I said I don't have time to do that because yeah, it's a struggle to go to like, door by door and say like, like a drop shipping program. We don't do any drop shipping. We don't Selling is not involved in this business. So we just have a system that does everything for you. All right. I think I lost her, but she will come back. So thank you so much. Thank you for following us. Yeah. One second, I'm back. I Yes. apologize. It's Okay, okay. so we know in technical problem always arise. So I apologize to our viewers for this inconvenience, but yes, I go back to what I was saying. As I was saying, we don't do any selling, we don't do any bugging friend or family. We are here to just work.
and learn the system that does the promoting and everything. We do the advertising part, and then once you do the advertising, social media is a huge part in this business. We know that the world is moving to, like, online space right now. Ever since COVID started, a lot of businesses have shifted from like a normal, business doing store, and then they shift to the online, arena. So definitely that's what we do here. Social media marketing, we put our info out there, and to reach out to people, because it has helped us, me and my sister here. So we come here every Saturday to just tell you guys about something that has helped. If it hasn't helped us, we will not be coming here to tell you guys, because really, what's the point? When I started this business, I didn't know that I will have to come on, like, to actually promote this. But again, I wanted other people out there to also be like who I am right now. So very important. We don't do any selling. We don't do any blogging, friend or family. You might be thinking about, what if I don't have any selling experience? We don't do any selling. We just need you to come and register on our link, watch the webinar, and then see for yourself. You will be amazed. When I watched my first webinar, I was just like you. I was, like, I saw the advertising on Facebook, and I was like, this sound a little good. So I'm like, I just registered for the webinar, because I'm like, I'm not losing anything. It's a cost-free webinar. I did not pay for it. So I registered for the webinar, and to be honest, I did not even watch the live webinar, because I was so busy on that day, jogging into working, picking my daughter from daycare. If you're a mother, you know what I'm talking about. I did not have time to watch the webinar, so I actually watched the replay, at my convenience, the following Saturday. And right after watching the replay, I did not even like think twice about it, because I figured I'm not losing anything. I just need my time. And if people have had 2 or 3 jobs and they are still doing this business, I only have one job, so I don't have any excuse to get started. So it was only one job for me, and I'm like, if somebody can do it, then I can do it. Yes. Definitely, what I learned is that during the webinar, there was so many people in our community here that shared their experience, and mothers, like doctors, lawyers, name it, every profession. They just share their experience with the business. After we give you more detail about the business in the webinar. So I learned a lot from that first webinar. I'm like, I'm in for a good. So I registered, and then I started, and my training was unlocked, and everything was set up, and I'm not going back, because I can tell you viewers right now, it has been a great way for me to just like have something on the side. Right now is a side business for me, because Yeah. I have a choice right now to either do my normal regular social work job, or do this business full time. So I'm now considering, I can do both, right? Because it just, both income are great right now. And if I figure that since I can do it, it's a global business, I can do it from everywhere. If one day I'm like, I don't think I want to do my social work job, because it's more demanding. It is Mm-hmm. more demanding than this business. So I would just say thank you very much, my boss, but I'm not going to do this anymore, because I know that I have a global business that will work for me. Like, that's automated. So really, I would not worry about going to the office or anything. So definitely no selling, no bugging friend or family, no inventory. Can you believe it? Inventory, I had a business before. I've never been a business owner, but I've ordered product online, Amazon, Etsy. There's so many websites that I've ordered from, and sometimes you email the seller, and the seller will be like, be patient with me as we're working on inventory, be patient with me as we are doing this. So it takes a lot of effort to do those selling, inventory, send the product to the buyer and everything. We don't do that, and I'm so grateful that with this business I don't have to hustle about doing all that. A system does all those for me. So I will keep going on and on. It has been a good way for me to just say that I am
I have a side hustle, a business that I don't have to worry, stress so much about, doing so much about. I just have to create time for myself and set up my own schedule. Definitely, um, it has been good. So no selling. Thank you, my sister. All right. Thank you so much. Thank Yes. you so much. Yeah, that question kept coming every day. What do you sell? What do you Yes. sell? Yeah. Right. So we don't sell any product. We don't sell anything. Now, what do we promote? We promote a system that helps people work online. And our system provides everything you need to start your own business. Yes. So if you are looking forward or you are willing to start an online business, this is a great one. We invite Mm-hmm. you to check it out and Mm-hmm. see how it's helping people work online. Mm-hmm. Yeah, as my sister mentioned, since the COVID started, everybody is working online now. Yeah, you can see that companies are missing people now. And Mm-hmm. you can ask yourself, where are those people going? Where do they work? Mm-hmm. Right? Yeah, they are working online now. People are moving online. So don't let yourself get behind. Yeah, Yes. yeah, you need to check it out. Thank you so much. Thank you, sister, for You're your welcome. explanation. Thank you for everything. All Thank you, right, Jen. now we can talk to our French speakers. Yeah. Donc, bonjour à nos amis. Mon nom c'est Prenam. Je suis togolaise et je réside aux États-Unis. Aujourd'hui, je viens en direct avec ma sœur Grace, qui vit aussi aux États-Unis, à Texas. Yeah. Aujourd'hui, on voudrait répondre à quelques questions que les gens nous posent tout le temps. Et la première de ces questions, c'est que qu'est-ce qu'on fait dans notre business? De quoi est-ce qu'il est question? Donc, je vais laisser la place à ma sœur pour qu'elle vous donne un peu d'explication par rapport à notre business. De quoi est-ce qu'il s'agit? Merci beaucoup, ma sœur. De rien, de rien. Donc, vraiment, mon français. Je crois que je vais te laisser aller premièrement et puis je vais compléter. OK. Parce que ton français là, c'est mieux plus que la mienne. Je m'excuse à nos spectateurs. Sans problème, sans problème. Ne vous inquiétez pas. Yeah. Donc, on disait que notre business, il s'agit du marketing digital. Et vous savez que depuis que la pandémie a commencé, toute chose se fait en ligne maintenant. Nous achetons les choses en ligne. Il y a plusieurs compagnies qui ont move en ligne et nous faisons tout en ligne. Et c'est pourquoi nous vous invitons aussi à travailler en ligne afin d'être plus sûr pour que s'il y a quelque chose encore qui vient, que vous soyez rassurés. Yeah. Donc, nous vous présentons un système qui est automatisé, qui est légal, légitime, et un système qui aide les gens à travailler depuis leur maison. Vous n'avez pas besoin d'avoir une formation avant de rejoindre le système. Nous avons tout en place. Nous avons la formation, nous avons les coachs, nous avons les mentors. Donc, tout ce que cela vous demande, c'est votre temps. Et quel temps? Ça vous demande seulement 2 heures ou moins par jour pour faire ce business. Vous n'avez pas besoin de le faire pendant 8 heures par jour. Puisque le système est automatisé, vous faites seulement une partie et le système fait le tout. Donc, Mhm. si vous pouvez mettre en disposition 2 heures par jour, vous pouvez faire ce business. Donc, nous avons tout en place. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous enregistrer sur le site de ma sœur ou bien sur mon site web et regarder notre séminaire qui vous donnera plus d'informations sur le business. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez passer à l'étape suivante. Si vous n'êtes pas intéressé, nous n'allons pas vous forcer. Là, vous pouvez laisser et chercher autre chose. Ce business vous permet d'avoir quelque chose à côté, comme je l'ai déjà dit, afin de générer un revenu supplémentaire. Vous avez remarqué que ces derniers temps, tout est devenu cher. Le gaz est Mhm. cher, tu vas dans les stores, tout est cher.
Donc, avec notre boulot, ça ne peut pas aller. Notre seul boulot ne peut pas nous aider à payer tout ça là et vivre la vie que nous voulons. Donc, ce Mhm, business que vous pouvez faire seulement 2 heures par jour peut vous aider à générer plus de revenus depuis votre maison pour ajouter à votre budget familial. mhm. Donc, merci. Je vais laisser ma soeur continuer. Merci Ok. beaucoup. Merci beaucoup. Bref, banalement, vous avez tout dit. Ce que je veux réitérer, c'est à propos de le système. Quand on prend 100% comme ça, le système, ouais, 80%. Oui, Vous travaillez seulement 20%. C'est les 2 heures que ma soeur a mentionné. 2 heures, c'est tout. On demande seulement 2 heures de votre temps. J'ai commencé en faisant 1 heure par jour parce que j'ai déjà mentionné, j'ai un travail, je travaille dans l'affaire sociale, donc j'ai déjà un travail, un boulot pour moi. J'ai commencé en faisant 1 heure avec ce business par jour. Chaque jour, je fais 1 heure. Maintenant, c'est comme c'est devenu automatique pour moi parce que le système web, travaille pour moi 80%. Donc, des fois, je m'assieds pour travailler sur ce business. Des fois, je fais 2 heures, 3 heures, 4 heures, sans savoir que j'ai même fait 16 heures parce que c'est devenu tellement intéressant que je ne pense même plus au temps que je fais. Donc, c'est pourquoi on vous demande seulement au début 2 heures de temps par jour. C'est bon. Si vous ne voulez pas faire 2 heures, même 1 heure, c'est bon. On demande seulement votre temps. Le système travaille pour vous et puis il faut être aussi persistant avec ce business. Dire que lorsque j'ai commencé, je vais faire 1 heure par jour. Il ne faut pas faire lundi 1 heure, puis mardi, tu vas dire, ah, je ne vais. Il faut être, comment on dit, persistant, non? oui, Oui, il faut être consistant, c'est oui, bon. consistant. Ou bien, je parle français, anglais à français, je m'excuse. Non, c'est ça. Il faut être persistant ou bien consistant. Moi, j'aime poser les questions. Si je ne comprends pas quelque chose, je pose. C'est pourquoi chaque fois je demande à ma soeur, oh, mais en français. Donc, il faut dire que je peux le faire. Et puis, si tu dois le faire par l'aide de Dieu. On n'a pas commencé parce qu'on avait toutes les forces de commencer. On a commencé parce que on a su que lorsque tu viens au diaspora, là, la vie est difficile. Tu vas prendre soin de ta famille, tu vas prendre soin de ta famille au pays aussi. Et puis, tu as beaucoup de projets. Donc, tu ne peux pas dire que j'ai seulement un boulot. Des fois, j'ai des amis qui travaillent deux boulots, même overtime. Toute la journée, ils sont au travail. Mais chaque fois, ils m'appellent pour dire que j'ai besoin d'argent. Je leur demande, tu travailles 2 boulots, tu travailles même là, plus de 8 heures par jour. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Et puis, ils disent que ce n'est jamais suffisant. Et puis, tu travailles dur comme ça, tu dis que ce n'est jamais suffisant. Donc, ici, même, ce n'est même pas en Amérique, dans tous les pays maintenant, même au pays, tout est vraiment, vraiment, vraiment cher. Avant là, je vais aller à grocery store là pour acheter la nourriture par semaine là. Je peux dépenser même 50 ou bien 55 $. Maintenant, tu vas comme ça, on te scanne quelque chose là, tu vas voir, hey, $100, 150, 100, $200. Et puis je me demande, qu'est-ce qui ne Qu'est-ce va que tu pas, as acheté? c'est tellement cher que je dis, ah, je remercie Dieu parce que j'ai commencé quelque chose, j'ai commencé ce business. Parce que je ne sais même pas comment je peux joindre tout les bouts. Même l'essence maintenant est tellement, je parle beaucoup, mais auparavant, là, je peux, même ma voiture, je peux dépenser $30 pour mettre ça en plein. Maintenant, 80, 90, j'ai dit, hé, Wow. ah, toute chose est vraiment, vraiment chère maintenant. Même en Afrique, là, les gens crient que pourquoi toute chose est vraiment chère. Mais je remercie Dieu chaque fois parce que j'ai commencé ce business. Je ne, comment on dit, I don't complain. Je ne dis, je pense seulement à comment aider nos amis aussi à commencer. C'est mon inquiétude maintenant. Parce que si ça m'a aidé, si ça m'a vraiment aidé, je sais que ça peut aider quelqu'un qui nous regarde maintenant. Oui. Donc, ça peut tellement vous aider. On a besoin seulement de votre temps. Vous n'avez même pas besoin de 2 heures. J'ai déjà mentionné ça, 1 heure par jour au début. Et puis, en allant, vous allez commencer à même travailler, à mettre beaucoup de temps
va prendre beaucoup de temps pour ce business parce que vous avez, ça va venir, comment on dit, naturellement. Personne Yeah. ne va vous forcer de le faire. Mais au début, vous avez dit, ça va être un peu difficile pour vous parce que lorsque j'ai commencé, j'avais ces inquiétudes. C'était tellement difficile pour moi. Mais maintenant, oh my goodness, c'est tellement facile que même le samedi, là, je fais mon business. Chaque jour, Oui, même le dimanche, là, après l'église, je fais mon business. Je n'ai pas oui, besoin d'aller dans un office pour faire, dans un, comment on dit, office pour faire le business. Je peux faire ah, ça n'importe où. Donc, vraiment, si tu nous regardes, et puis si tu viens ici chaque samedi pour nous regarder là, je t'invite à s'enregistrer sur nos liens, sur mon lien ou bien le lien de ma soeur. Il faut regarder le webinaire, il faut seulement regarder. Si tu n'as pas aimé, on ne te force pas. C'est ce que j'aime à propos de ce business aussi. On ne force personne de faire. On dit seulement, il faut essayer. Si tu essaies et puis tu vois que c'est bon pour toi, tu vas, passer au second étape. Mais si tu dis que ça, je ne peux pas faire, on ne te force pas. oui, J'ai vu les gens qui ont enregistré pour le webinaire, ils ont regardé et puis ils ont dit je ne peux pas. Après 2 ou 4 mois, ils sont revenus encore pour commencer. Donc, vraiment, le temps, et puis je les ai demandé, le temps que tu as perdu dans les 4 mois là, si tu avais commencé 7 ans-là, tu vas avoir beaucoup, beaucoup yeah, de choses qui vont se réaliser dans 7 ans. Donc, on n'a pas de temps. yes. On n'a jamais de temps. Donc, il faut seulement, créer le temps pour ce business. C'est vraiment important de te dire que je vais créer le temps. Si les gens ont créé le temps, moi aussi, je peux créer le temps. Rien n'est impossible si tu as le vouloir. Parce qu'il Oui, y a un adage en français qui dit vouloir, c'est pouvoir. Si tu te dis que tu vas le faire, tu peux le faire. Donc, il faut cesser à perdre ton temps si tu viens ici chaque samedi pour nous regarder. Tu viens seulement, tu regardes. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas nous regarder. C'est bon de venir ici pour suivre ce live parce que ça t'édifie. Et puis, on donne beaucoup de détails. Mais les questions qu'on a chaque fois, lorsque nos amis vont sur notre page là, c'est ces questions. Donc, c'est pour qu'on vient ici chaque samedi pour vous répondre à ces questions. Lorsqu'on répond là, c'est mieux. Et puis, tu vas dire que, OK, maintenant, j'ai la réponse à cette question. Et puis, si vous avez encore beaucoup de questions qu'on n'a pas répondu, il faut seulement, vous avez le choix de écrire sur comment on dit, euh, la boîte de commentaires, ou bien vous pouvez nous inboxer personnellement. On va vous répondre, on va vous appeler pour vous expliquer tout ce que vous voulez comprendre, toutes vos inquiétudes, avant de commencer. Bien sûr, on ne peut pas répondre à toutes vos questions que vous avez avant de commencer le business. Vous devez commencer avant de savoir ce que ce business a pour vous. oui. On vous a beaucoup dit, donc il faut seulement commencer et puis savoir si c'est pour vous. Vous avez le choix de prendre cette décision pour voir si c'est pour vous. Donc, merci beaucoup, ma soeur, pour la question. Encore, j'ai beaucoup parlé, mais Sans merci beaucoup. problème. Merci beaucoup. Nous avons quelques commentaires. Il y a OK. Balvinda qui nous regarde. Hi, Balvinda. Thank you so much for watching us. Thank you. She said, good morning, boss ladies. This business is a blessing for me. Everyone Oh, is plan B. Yes. OK. Elle, Yeah. elle a dit le business, c'est, comment on dit, une Une bénédiction bénédiction. pour elle. Oui. C'est elle est une de nos sœurs qui a aussi commencé ce business. Si elle parle de bénédiction, tout le monde comprend quel le mot bénédiction. Yeah. Donc, oui, c'est vraiment, j'ai même dit ça, j'ai dit ça que c'est une bénédiction pour moi de commencer. J'ai dit ça en français. It's a blessing for me, to start this business. Donc, merci beaucoup, notre sœur qui a commenté. Vraiment, merci beaucoup. Mhm. Donc, comme elle l'a dit, c'est vraiment nécessaire d'avoir un plan B. Yeah, c'est important d'avoir quelque chose à côté pour que si tout va mal, tu puisses t'appuyer sur ça. Uh-huh. Yeah, yeah. Donc, nous vous encourageons à vous enregistrer. Comme ma soeur l'a dit, nous ne pouvons pas tout dire ici. Nous n'allons pas finir. Donc, Mhm. tout ce que vous avez à faire, enregistrez-vous, regardez le séminaire. Le séminaire va répondre à la plupart des questions que vous avez.
Et si certainly. après avoir regardé le séminaire, vous avez encore d'autres questions, là, nous sommes prêts à vous répondre. Mm-hmm, Donc, nous vous invitons à regarder le séminaire. Et comme nous l'avons dit, nous ne vendons rien. Nous ne vendons rien dans ce business. Vous n'avez pas besoin de vendre des produits ou bien de faire des inventaires et tout ça, non. mm-hmm, Tout ce que nous promouvons, c'est un système automatisé, légal, qui aide les gens à travailler en ligne. mm-hmm. Donc, ils ont le training, ils ont tout ce dont vous avez besoin. Le coaching, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Ils ont tout à leur niveau. Tout ce qu'on vous demande, c'est votre temps. 1 heure ou 2 heures par jour pour pouvoir faire ce business. Et avec le temps, quand ça va commencer à vous rapporter, vous pouvez laisser votre travail et vous Cool. focaliser sur ça. Donc, nous vous invitons vraiment, nous vous encourageons à vous enregistrer et regarder le webinaire. God bless you. All right. So, what's your last word to our viewers, please? Definitely. Yes. Um, I previously say my last word, but I will say it again. Okay. Um, Action. Take action. Because we're already in the mid of like in the middle of this year. I can't believe it. Time is going really fast. So Yes. if you keep, like, sitting on the fence waiting, oh, if I can do this, or you don't know until you start. That was my one of my urge when I started. I told myself, I don't know until I start. I register for, I believe it was 3 or 4 times that I registered for the same webinar. I Wow. started like let's say, I think mid 2021. I registered for a webinar. I didn't watch it. It passed me by. I registered for another one. I believe so. I registered for one in July last year. I didn't watch it, and I keep getting the email that I need to watch it, and I had to unsubscribe because I figured that the email was coming too much for me. Yes. So in November, I came across the same ad again on Facebook, and I registered, and I didn't watch it. And in January, I registered again, and that was the third time. So I'm like, this is not gonna pass me by. I need to do something because I keep registering and I never watch it. And the lady that I registered for on her link personally reached out to me. She called me and asked me, what is going on? Like, why you keep registering and you don't want to? I'm not calling to force you to watch the webinar, but I'm calling you to encourage you that I see you that you can do this. I see Yes. something in you that tell me that you can do this business. Because if you register for 3 times and you never show up, then just for 2 times and you never show up, the third time God is telling me to tell you that you need to start. Now I don't do that. I don't call people to tell them, like. But I'm glad today that the lady who is now my mentor called me, the one that I registered on her website, call me to just tell me that you need to watch this. If she did not call me, I knew that I wanted to watch the webinar, but the call really pushed me to just get online and watch the replay, after the call. So after watching, I thank God that the lady actually, he spoke to the lady to call me to watch it. Today, she's my mentor. She might not be watching right now. I'm grateful that she could make that call to me, and both mentors and my coaches, I am grateful for your life, and I'm so grateful that through you guys, God has blessed me tremendously with this business. So really, all you need to do is to register for that webinar, either on my link or my sister's link. We have it on here on our, if you can see it, I believe it's visual, right, my sister? Yes. Yes, it is. Yes, so it is on our, my link is on where my face is, sorry, and my sister link is also where or her face is on this live. So click on that link. It will take you straight to our website. Watch the webinar. If you can't watch it on the live one, we have a replay for you to watch at your convenience. Watch the webinar and then just see for yourself. I can't wait to have you, in this community to also experience the joy and the blessing that we as mothers. If you're parents, please don't wait any longer. I encourage you, do this for yourself and for your children. One thing I need to mention, I know you asked me for my last word, but it's also a legacy for your children.
A Yeah. legacy means that it's not that when you die they will take over. You don't have to die, God forbid. You don't have to. When Yeah. you tell yourself that I retire for this business, I don't want to do it, and you can do that anytime. The children can take over. They will save a lot on paying for college, or like do stuff that they don't have to go to work like so much when they are in college. They can take after or take on this business. It's a legacy as well. And if I'm telling you I don't like that legacy part, I'm lying to you. I have a daughter that, and I will have more, so my children will not sit down and be like, Mom, you did not do anything for her, or you did not. They will know that I try my best, Yes. through God, that make all things possible to have something that they can take on without struggling to find a job, or without like hustling for a lot in order to make their end meet in life. As it has blessed me, it will definitely bless you. So register on the link and see for yourself. Thank you so much, our viewers, All for your right. time today. Alors, merci beaucoup. Merci vous qui nous suivez maintenant ou bien qui allez suivre une rediffusion. Merci beaucoup. Donc, nous disions que vous pouvez vous enregistrer sur le lien de ma sœur ou bien sur mon site web pour Mhm. mieux en savoir plus sur ce business. Yeah. Et ma sœur disait que ce business est aussi un héritage pour nos enfants. Yeah. Comme nous sommes ici, les boulots que nous faisons, nous ne pouvons pas avoir cela comme héritage pour nos enfants. Donc, quand vous commencez ce business, vous pouvez léguer ça à vos enfants. Et vous n'avez pas Mhm. besoin d'attendre votre mort pour que vous puissiez léguer ça à vos enfants. Si vous êtes fatigué, vous ne voulez plus faire le business, vous pouvez mettre le nom de votre enfant ou vos Mhm. enfants et ils vont continuer à le faire. Et ce business Mhm. va beaucoup vous aider à payer les dettes que vous avez. Si ce sont des Mhm. loans, des maisons ou quoi que ce soit, cela va vous aider. Et cela va aussi aider vos enfants avec leur éducation. Vous n'aurez pas besoin de prendre des prêts par ici, par là, pour que vos enfants puissent étudier. Vous savez que Mhm. c'est un problème majeur ici. Pour étudier, Oui. il faut s'endetter. Mhm. Ouais. Tous ceux-là qui ont étudié ici, ils savent de quoi il s'agit. Il faut Mhm. toujours s'endetter, il faut toujours avoir des dettes pour pouvoir étudier. Mais ce business Mhm. va vous aider. Vous n'avez pas besoin de vous endetter pour que vos enfants Mhm. puissent étudier, aller loin. Donc, ne Mhm. ratez pas cette occasion. Ne ratez pas cette occasion. C'est une bénédiction pour nous et nous ne voulons pas Mhm. la garder pour nous seuls. Nous voulons que Certainement. vous puissiez le faire. Ça va vous aider, aider vos enfants, aider vos familles. Et ensemble, nous allons aider nos familles qui sont restées en Afrique. C'est pour Mhm. cela Mhm. que nous sommes venus ici. Alors, merci beaucoup. Nous allons nous arrêter comme ça pour aujourd'hui, parce que si nous voulons continuer, nous n'allons pas finir, n'est-ce pas? Nous n'allons pas C'est finir. vrai. Il y a seulement un seul mot. Donc, je sais que je ne peux pas tout dire ici, mais je Yeah. vais réitérer à ce que tu as dit concernant les dettes. Ce Mhm. pays, tu dois s'endetter. Ce n'est pas que tu as besoin de s'endetter, mais de réaliser, en fait, de réaliser. Tu es même dans la maison, les banques vont commencer par t'envoyer les mails pour s'endetter. C'est pas que ils veulent que lorsque tu t'endettes là, ils vont avoir ils vont s'en profiter de toi. Mais concernant l'éducation de nos enfants, moi, j'ai eu comment on dit, mon maîtrise de social work ici dans ce pays, je me suis endettée parce que tu dois s'endetter avant de. Ce n'est pas, tu n'as pas besoin de s'endetter, mais afin de réaliser quelque chose là, Tu es obligé. tu es obligé, à moins que tu as beaucoup d'argent, il n'y a pas de problème, mais il y a beaucoup de gens qui doivent s'endetter avant de réaliser les choses, même au pays. Mais parce qu'ils savent que lorsqu'ils s'endettent ici, là, ils vont travailler petit à petit pour payer la dette et puis réaliser quelque chose au pays aussi. Même lorsque tu réalises ça, là, tu vas encore avoir des profits et puis tu vas payer les dettes ici. Mais je peux vous dire aujourd'hui que je me suis beaucoup endettée avant d'avoir mon diplôme d'études que je travaille avec maintenant. Mais avec ce business-là, j'ai presque fini à payer ce dette-là. Je ne savais même pas, je ne savais même pas, je veux dire ça à quelqu'un qui regarde maintenant pour vous dire que ce business, comment on dit, c'est quelque chose qui est Légal. vraiment bon. C'est différent.
Donc, je ne savais même pas que j'allais presque, à commencer à presque finir à payer ma dette d'études. C'est beaucoup tellement que je ne peux pas mentionner la somme, mais avec ce business-là, oh my goodness, j'ai déjà presque fini. C'est la bénédiction. Vraiment. Avec mon travail que j'ai commencé, avec mon diplôme là, je ne pouvais même pas finir à payer ça maintenant. On m'a donné 10 ans, banalement, parce que tu dois payer petit à petit. Tu ne peux pas commencer à travailler avec ton diplôme et puis, dépenser tout ton salaire Oui, pour la dette. Tu dois aussi, soutenir ta famille et puis payer tes bills. Donc, ah, je vais finir comme ça. Je vais finir comme ça parce que je vais beaucoup dire à propos de ce business. oui, Mais please register parce qu'il faut seulement enregistrer. Vous allez même venir ici pour nous dire que thank you very much. Ça nous a aidé yes, et yes. donc ça va vous aider aussi. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Donc, nous vous invitons, nous vous encourageons à vous enregistrer maintenant. Ne vous dites pas que demain ou bien après-demain, je vais le dire. Mm-mm. Ma soeur l'a Ça déjà m'a aidé. mentionné, le temps est Mhm. court. Nous sommes déjà en juillet, n'est-ce pas? Mhm. Le temps Mhm. passe très vite. Donc, ne Mhm. remettez pas à demain, enregistrez-vous maintenant et écoutez notre webinaire pour voir si cela vous intéresse. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour nous avoir suivis. Et laissez-nous des commentaires, laissez-nous vos questions et nous sommes prêts à vous répondre. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, ma soeur. Bonne journée, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, samedi prochain, on va encore venir ici. Donc, on vous invite déjà D'accord. de nous suivre et puis de suivre ce live. On va encore répondre beaucoup de vos questions sur le samedi prochain. Donc, peut-être samedi prochain, la sœur Sabine aussi va nous rejoindre et puis, on va partager beaucoup avec vous. Donc, merci beaucoup et bon suite de journée. Puis, bon week-end si tu vis en Amérique, certainement, bon week-end d'indépendance à tout le monde. Happy 4th of July. All right. Thank you so much. Happy 4th of July to everyone, to you, my sister. Yes. Okay. Have a nice day. Thank you so much. Bye Bye bye. bye.